ga-ewulite ọnọdụ ụmụaka ndị inyom dịka emerụbere ụbọchị nwata nwaanyị n'ụwa niile taa. Onye nta akụkọ elebaala anya na kepụkepụ a nụrụ gbasara iwepụ ego akụrụngwa ntụ ụlọ. Gọọmenti steeti Enugu ekwela nkwa idonyere otu egwuregwu Rangers ukwu na steeti a. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Onye ọma na-echere oge a, ya gaziere gị. Abụ m Kelechi Ọchịagha, bịara akụkọ ụwa n'uju. Emume ncheta ụbọchị nwata nwaanyị akpọọla oku ka a kwalite ọnọdụ nakwa ikike dịrị ha, nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'itinye oke n'inweta ikike dịrị nwata nwaanyị. Ọ bụ Chiegọnụ Arọ ji akụkọ a ju. Niile wepụtara iji cheta nwa nwaanyị n'ezinụlọ nakwa n'ogogo ọchịchị ala anyị niile gba gburugburu. Isiokwu nke taa bụ nwaanyị bụ ihe nakwa nwaanyị dị mkpa. Nwa nwaanyị bụ nnukwu ihe uru n'ọdịnihu, mana ụfọdụ ekweghị na nwa nwaanyị bara uru. Ụfọdụ na-eleta ha dịka ndị ọnụ dịka ogbo ya. Nwaanyị na-enwe ntutu ihe niile. Izu ha na nwaanyị ọfụma ime akwa ụta ya chacha, mana ha na-emegbu ụmụ nwaanyị bido mana nwatakịrị ruo n'ihe niile. Oge nwatakịrị ga-ada obere, asị ya jee kichin mewe nke a sawa efere, jee zaa ụlọ, jee zaa ilo. Nke nwoke anọrọ bịa kpaa bọọlụ ya na papa ya anọrọ. Nwaanyị ahụ ebidogo n'ụtụtụ akpawago oke, ebidogo n'ụtụtụ kpama oke. Olukwu oge nwata nwaanyị ga-eje akwụkwọ, ọ bụrụ ndị aka na-esighị gasị mba jejegoro zụọ nke nwoke na-azụcha nke akịta anụ a. Nwaanyị kacha elete nne na nna anya karịa nwoke. Nwoke bụ ego ahụ, ego na-ekwe ya. Nwaanyị ọsọkwa ya nọgodi na hot seat n'ebe ọfịs ya, ọ ga-agbakwa natawa sikwa ha bikokwa na ha asịkwa na ha dụrọ mme ya ọgbara natawa ịchọba ọrụ izu a ga-ajụgobere n'anụ di achọghị onye ịchụ ụmụaka na ama na-abịa chụọ ọrụ anyị. Ọ bụla eso na anụ gasị oke ịdị ime nkịta ọjọọ maternity leave. Etu a ka a na-akpafu ụmụ nwaanyị ngwa n'elu politiks niile a na-eme. O nwere ọnọdụ nwaanyị na-ewelu nwaanyị nke ụmụ nwaanyị bụ ịgụrụ ha egwu. Ndị mmadụ na-akpọ oku ka ezinụlọ dị iche iche lebara nwa nwaanyị anya, ebe ndị gọọmenti n'ogogo niile ga-agba mbọ nye nwa nwaanyị ugwu dịrị ya nakwa ọnọdụ dịrị ya maka ọdịmma nke obodo anyị n'ọdịnihu. Abụ m Chiegọnụ Arọ. Gọọmenti steeti Enugu adịla njikere ka ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi NTA nwezi mmekọrịta n'ebe o metụtara mgbasa ozi bụ ịgba, nke ga-ewulite ebumnobi ọchịchị steeti a. Aka na-achị steeti Enugu Peter Mba mere ka amata nke a oge ọ nabatara ndị nlekọta ụlọọrụ NTA Enugu Network Center, ebe a nọrọ kwuo na ya bụ njikọ aka ga-agbado ụkwụ na ngalaba agụmakwụkwọ nakwa ndị ọzọ. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju oge ọzọ. Gọọmenti steeti Enugu ekwuola uchu ha dị n'iweghachi ebube ejiri mara otu egwuregwu Rangers iji mee ka ndị ntorobịa gbanye mgbọrọgwụ na mmemme egwuregwu. Ọ bụ Chika Ugwu webatara ya bụ akụkọ. Mmemme ahụ ka ha binyere aka maka ịrụkọta ọrụ ndị Rangers International Football nakwa ụlọ ọrụ ahụ chọrọ itinye ego wee kwalite ha. Gọvanọ nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na gọọmenti steeti a nwere mmasị na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ, ya mere ha ga-etinye ego nnukwu iji wee kwado ha ma kwalite akụnụba steeti a. Ya bụ onye nwe ụlọ ọrụ chọrọ ịrụkọta ọrụ ha na ndị Rangers Club kwuru na gọọmenti etile nnukwu ego ịrụzi Nnamdi Azikiwe Stadium ebe ha ga na-eme egwuregwu. Kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu bụ Lloyd Ekweremmadụ kwuru na
ihe so na nrụkọta ọrụ Rangers na ụlọ ọrụ ahụ gụnyere nnukwu ego, tikwe uwe na ihe ndị ọzọ ha ga na-eyi akụ bọọlụ. Site na Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Gọọmenti steeti Abia enyela ntụziaka ka ndị na-azụ ahịa n'ụzọ dịgasị n'isi obodo steeti ahụ nye ohere tupu izuụka abụọ maọbụ chebiri nsogbu ga-abịara ha. N'edemede nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nye aka na-achị steeti Abia n'ebe o metụtara azụmahịa kọwara na ya bụ amụma bụ iji mee ka isi obodo steeti Abia bụrụ ebe nlereanya ọhụrụ ya na imejupụta ebumnobi ọchịchị gọọmenti steeti ahụ n'uju. Ọnụ ahịa ntụ na-arịala elu ọjị kamgbe anụchara kepụkepụ na ego ya bụ akụrụngwa gbatụrụ n'ala anyị. Ikeria Ugwu webatara akụkọ na ndị na-agba mgbere ahịa simenti na kwazi arịrị n'ihi na ha anazighị agba aka ahịa chacha. Ndo bụ otu ihe kacha mkpa na ndụ mmadụ nke na-esote ikuku, dịka mkpuchite isi ụlọ dị mmadụ ọbụla mkpa. Mana ntụgharị ụgwọ ụlọ n'ọnụ ahịa eji arụ ụlọ abụghị egwu nwata chụtara n'aka agba, n'ihi na ọnụ ahịa akụrụngwa eji arụ ụlọ nọzi n'elu ọjị, ọkacha ntụ simenti bụ isi sekpụntị n'iwu ụlọ. Ntụ simenti bụ nke eji akpụ blọkụ, ete ahụ n'ala ụlọ ma ọ rụọ ihe ndị ọzọ. Ekwetara na ọnụ ahịa ntụ simenti adaala pịapịa dịka e kwuru n'igwe akụkọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na o nwere ntụ simenti ebudara ọnụ ahịa ya. Ihe a na-asị na simenti ebeghị ego maọbụ na ọ dị ala naanị ere 3,500 bụ paperwork and they were my all political statement. Onye ọbụla na-achị ihe n'aka gọọmenti nwere ike ikwu ihe ọbụla masịrị akụ nweta. Ihe anyị nwee ebe a Unisem, anyị nwee 3X which is Dangote, anyị nwee Superset. Ihe a na-ere ya bụ 5,200, 5,300. Ọ nke dị below. Ọ bụ echiche ọtụtụ mmadụ ka gọọmenti etiti nwee mkpebi ime ka a na-ere ntụ simenti n'ezi ọnụ ala, n'ihi na ihe eji mee ya bụ nke pasentị 60 ya si n'obodo anyị. Nke a ga-enye aka ime ka onye ọbụla nwee ụlọ obibi. N'Enugu, abụ m Ikeria Ugwu. Otu onye nnọchite anya n'ime ndị omebe iwu ala anyị abụrụla onye lara mmụọ. Ya bụ nwa amadi bụ onye nọchitere anya mpaghara Isa Sabondrini Federal Constituency bụ Abdulkadir Dambuya nwụrụ ụbọchị Wednesday. Onye kwupụtara ọnwụ ya bụ ogbo ya na-anọchite anya Sabondrini South n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Sokoto bụ Aminu Kakaboza. O kwuru na eburu ya gawa ụlọọgwụ ụbọchị Tuesday mana ya bụ ọrịa mechara kawanye njọ. Dambuya hapụrụ ndị nwunye ya abụọ ya na ụmụ ya nakwa ụmụ ya. Etu a ha m n'ọnụ, mana tupu mbinye gere isiokwu anyị jiri malite. Ekwuola ka ewulite ọnọdụ ụmụaka ndị inyom dịka emerụbere ụbọchị nwata nwaanyị. Onye nta akụkọ elebala anya na ya bụ ụzụ na-atụ gbasara iwepụ ego na ntụ n'ọbụ simenti. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti Enugu ekwuola na ha dị njikere ịdọnyere otu egwuregwu Rangers ukwu iji wulite ọnọdụ ndị ntorobịa n'uju. Akụ ụwa ka ga-abịakwara gị n'asụsụ Bekee, ya bụ apụkwana. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachi bụ Empowerment and protection of the girl child has been advocated as the world celebrates the girl child.
Rumors of slash in cement price, correspondent on a market survey. And Enugu State government assures continuous support for Rangers International as the club signs sponsorship deal. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chinenye Nwe. International Day celebration of the girl child advocates empowerment and protection of the rights of the girl child. Thus informed the theme of the 2023 celebration, Invest in the Girl Child's Rights. Chiegonu Aro completes the report. Rightly said, take 2. It is rightly said that the empowerment of the girl child is the empowerment of the nation, and investment on the girl child is investment in the future. In spite of the foregoing, human rights advocates are still harping on the need for government and society to activate and actualize the rights of the girl child in the present discriminatory tendencies that prevail against the girl child. The girl children should be given an opportunity to go up to the world, to walk up and do something. They should not be discriminated because of their gender, because of their sex. Empowerment means authority and rights given to a girl child to actually actualize that thing she wants to do and exhibit her potentials. Girl child need to be empowered and protected. That if a girl child is being abused in the homes, that she has a duty to call to NAPTIP for rescue, and she will be taken care of. It is the girl child that will always remember the parents, both the mother and the father, and she will be the one fighting for them, taking good care of them, even at their old age. A lot of bastardization of the girl child. In the family, many families are using them as rags. They are not taking care of any of them. And as a matter of fact, the children are suffering so much, and the girl child should be carefully taken care of. They discriminate a lot, both in working position, in the families, in culture. Go to any Igwe cabinet, you don't see a woman member. How can you address my problem if I'm not involved in addressing that problem? So in the community, if a woman is a member of the Igwe community and they want to address a problem in the community, the woman will want to fight for the rights of the women, but it's not done. Tell me how many governors have women in the whole state. Go to houses of assembly or national assembly or whatever. Only 1/3 out of the whole lot, if at all it reaches that. It has become a clarion call on government at all levels to ensure that the dream of the girl child is achievable and realized in every strata of the society. In Enugu, Chiegonu Aro, NTA News. The Enugu State government is to partner the Nigerian Television Authority, the NTA, for the effective communication of its visionary projects in the state. The state governor, Dr. Peter Mba, stated this when he received the management of the NTA Enugu Network Center on a courtesy visit. Chika Ugu reports that the partnership between the state government and the NTA will ensure that various activities of the state government in such areas as education, transportation, and housing sectors will be brought to the limelight. We'll bring you details of this report in our subsequent bulletin. And the Enugu State government has restated its commitment to restore the Rangers International Football Club of Enugu to its premier status as one of the best in the country, so as to engage the youths meaningfully and attract investors. Chika Ugu reports that the football club sealed the landmark partnership contract with an investment and financial advisory firm. The event featured the signing of the partnership agreement between the Rangers International Football Club and the investment and financial advisory firm. The governor, represented by the secretary to the state government, Chidibere Onya, explained that his administration has special interest in sports and would commit huge investment in the sector as a source of business, employment, and revenue generation. This move, he further explained, would engage the young ones and discourage them from leaving the country for greener pastures abroad. Today's event does not speak only about sports.
but it talks about His Excellency's vision to catalyze private sector commitment in building the economy of Enugu State. With the plans on ground, the investment firm Group Managing Director believes that the Rangers Football Club will be rebranded to reach global attraction in no distant time. He disclosed that the state government had already committed to timely completion of Nnamdi Azikiwe Stadium, Enugu, so that players can commence training activities and matches. It's a part of our corporate social responsibility, but also building it around youth empowerment and youth development. We are really there supporting from a global perspective. We don't go into the micromanagement of the team. Commissioner for Youth and Sports, Lloyd Ekweremadu, who commended the partnership, noted that part of the project was 50 million naira partnership contract, which included the provision of jersey and other training kits. They all charged the club members to be dedicated and hardworking in order to bring back trophies to Enugu State. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. And still to come, cement sellers debunk news of slash in cement price. Details of this and more when we return. Do stay. Thank you so much for staying on. The government of Abia State has given traders plying some streets in the state 2 weeks to vacate the areas or face the action of the task force. In a press statement issued by Chief Nwaka Inem, the special advisor to Abia State Governor on Trade, Commerce and Industry, the government said the directive followed efforts to sanitize the state and make it compatible with the new Aba and Abia that the current administration promised. And the price of cement has skyrocketed in the market since the announcement of the slash in its price on the social media. Ukeria Ugo reports that dealers of the product also complained about low patronage by customers. Shelter is one of the essential needs of man next to air, as everyone needs a roof over his head. On the contrary, rent and the cost of building a house is no mean feat, as the cost of raw materials is very exorbitant, especially cement, which is the major raw materials for building. Cement is used in molding blocks, plastering and flooring houses, as well as building other structures. The price of cement is believed to have reduced drastically because of the slash of a particular brand of cement making rounds in the social media. Poor cement, the price they say is 3,500 is paperwork. When they say that price of cement is 3,500, that is company price. Transportation is not inclusive. Other logistics there is not inclusive. But you will buy 3,500, you have your truck, you go and lift it. Price of cement goes for 5,200 naira right now. Because government cannot drop it to 3,500. Gas is 1,200, 1,100 per liter. If you fuel your vehicle from here to Woko, from here to Obajana, it's over 500,000 naira for gas. We have Unisem, we have 3X, we have Superset. And the list here is the Unisem that says for 5,002. Superset and 3X Dangote is 5,003 each. So there's no cement that sells below these prices in the market. It is the view of many that federal government should have the political will to make cement, which has 60% local content, affordable to enable the poor masses have roofs over their heads. In Enugu, Ukeria Ugu, NTA News. Oil marketers this Tuesday countered the position of the federal government as they insisted that the current pump price of premium motor spirit, popularly called petrol, should not be less than 800 naira per litre if there was no subsidy on the commodity. Petrol currently sells at between 580 naira per litre and 617 naira depending on the area of purchase, as the federal government, through its Nigerian National Petroleum Company Limited,
had denied reintroducing the PMS subsidy. On Monday, the Group Chief Executive Officer, NNPCL, Mele Kyari, denied the reintroduction of petrol subsidy and claimed that the pockets of queues by motorists observed in petrol stations across the country stemmed from hiccups in product distribution from the south to the north and not a lack of supply. A member of the Federal House of Representatives has been confirmed dead. The member representing Issa Sabon Birini Federal Constituency on the platform of the All Progressives Congress APC Abdul Kadri Jelani Dambuga died this Wednesday. The death was confirmed by the member representing Sabon Birini South Constituency at the Sokoto State House of Assembly, Aminu Al-Mustafa Kaka Buza. According to Buza, the federal lawmaker died around 12:30 a.m. on Wednesday after a brief illness. He was said to have been admitted to the hospital around Tuesday noon. Dambuga left behind 2 wives, many children, and grandchildren. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are the main points. The International Day of the Girl Child was observed today with a message of empowering and protecting the girl child. Rumors of price slash in cement dispelled as correspondent reveals the true price of the commodity. And we also reported that the Enugu State government has assured Rangers International Football Club of Enugu State's government support as the club signs sponsorship deal. And that was the news. Let's remain steadfast in all our endeavors. And from all of us here, it's good night.